Okay. Ma'am, like XML students அதுக்கப்புறம் வெறும் மார்க்ஸ் நான் சிம்பிளா போட்டேன் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா சேம் இதே ஃபைல வந்துட்டு நான் ஜேசன்ல எழுதிருக்கேன். இதே இது நீங்க ஜேசன் பண்ணி ஒரு நிமிஷம். லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி XML. XML tags வந்து you know how you're doing. Okay, just observe all the other two students in the class. Look at his XML file. Look at the tags and tell me what you observe. என்ன பார்த்தா என்ன எதுனா வித்தியாசமா தெரியுதா? எதுனா வேற மாதிரி போட்டுக்கலாமா? நீங்க இந்த மாதிரி போட்டீங்களா? Does anything look different? Just the tags. So, Hari, so இப்போ நீங்க எல்லா டேகும் பாருங்க. You have a tag called student. Yes, Arti. மேம் மார்க்ஸ்க்குள்ள தானே மேம் செமஸ்டர் 1 2 3 வரும். That's fine. Maybe the marks that he meant outside was I don't know, average per semester mark was probably within the semester. That's not yeah. I'm only talking about the actual tags. Okay. So அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க? So his XML file has two students, Harin ஒரு student, Suresh ஒரு student, and then he is doing it. If you look at semesters, right? Semester இருக்குன்னா he is calling the tag as semester. அதுல 3 செமஸ்டர் இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் 1 and then a value, semester 2 another value. Exact same thing is repeated for Suresh also, right? ஹரிக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சுரேஷ்க்கும் இருக்கு. But if you look at the Hari and Suresh, those are actual values, not the tags. Do you understand? Got it, Hari? பட் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு புரியல. வேல்யூஸ் டாக் ஹரின்றது டேகோட some one is a tag, 90 is the value of that tag, right? Okay, so similarly உங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு Hari and Suresh, those are the actual values. Hari is the value of a student, which is என்னது student name basically. Suresh is another value. So what is the difference between a tag and a value? So Aditeshan, give me look at this XML file and tell me a couple of tag names and its values. Aditeshan இருக்கீங்களா? மேம் இதுல இருக்க நாய்ஸா இருக்கும் மேம், கேட்கல. சரி, இப்ப கேக்குறேன் நான். Give me, looking at his XML file, give me some of the tags and its corresponding values. இந்த வேல்யூ இந்த கரண்ட் கரஸ்பாண்டா இருக்கிறதுக்கு எப்படி வேல்யூ கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க? இல்ல அவரோட he is showing an XML file. Hari is showing XML file. அந்த XML file எது tag எது tag value. மேம் அதாவது நேம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த செமஸ்டருக்கு அப்புறம் வரை ஒரு டேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல எதெல்லாம் டேக் நேம்ஸ்? டேக்னா என்னது? டேக்னா ஒரு இது ஹரின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஹரின்றது ஒரு டேக், அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. சரி, வேற என்னென்ன அது மாதிரி என்னென்ன டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு? அதே மாதிரி மார்க்ஸ் இருக்கு, செமஸ்டர் இருக்கு, செமஸ்டர் 1, செமஸ்டர் 2, செமஸ்டர் 3. அது மாதிரி give me the name of the tag and the corresponding value of the tag. Semester 1 அப்படின்றது இட்ஸ் நேம் ஆஃப் த டேக். 90 அப்படி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, தட்ஸ் a value. அந்த இதுக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி செமஸ்டர் இஸ் a tag. அதுக்குள்ள இருக்க வேல்யூ என்னது? Sem 1, Sem 2, Sem 3, all those 3 things are values for the semester. Correct? So when we call a tag as a semester, it says something. It says that okay, I'm going to have semester related information under that semester.
அந்த semester அப்படின்ற டேகுக்கு உள்ள I'm going to have semester related information, right? அது மாதிரி அந்த semester related information I'm going to have it for every student. So ஹரி கிட்டயும் இருக்கு, சுரேஷ் கிட்டயும் இருக்கு, because XML file is kind of a dictionary, right? You have the same information for many different things, right? So in the case you have something called மேல வெளியில பார்த்தா the uppermost tag is called student. One student அப்படி போட்டிருக்கு. Is this XML for student or students? Multiple students. This whole thing is for multiple students. Yeah. Yes, ma'am. Yes. So, Hari. Yes, ma'am. So, if you look at the difference between it is student, you have a collection of students. And in the collection of students has, I mean, you can call it like சொன்ன மாதிரி, if you want to call it Hari, if you want to call it Hari's students, you can call it anything you want. But variable names சொன்ன மாதிரி தான், it has to be meaningful. It has to show என்ன represent பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. So it's a collection of students, and collection of student has details about each student, right? And the student is your tag. Hari is the value for that today. The name of the student is Hari. புரிஞ்சுதுல? Because when you process it, நீங்க டிக்ஷனரியா போடும்போது you cannot, when you read it, see, this is when you will understand it better when you start writing code that reads from the XML file. எப்படி ஒரு XML ஃபைலை நம்ம ப்ராசஸ் பண்றது அப்படின்னு படிச்சோம்னா, அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஐயோ நம்ம ஹரின்னு போட்டோம்னா பிரச்சனை, இன்ஸ்டன்ட் அதுக்கு பதிலாக ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டோம்னா ஈஸி. ஏன்னா யூ வில் பி டூயிங் ஃபார் லூப்ஸ். ஃபார் லூப்குள்ள போய் யூ வில் பி ரீடிங் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அட் அ டைம். அதனால you need to call them all. You have to keep the tag names standard. Change the values. Don't change அந்த வேல்யூவே நீங்க வந்து டேகா போடாதீங்க. புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றது? எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட் என்னன்னா, இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இது கீழே வரணும்னா இது இன்டென்ட் பண்ணுமா? இன்டர்னலா, yeah, that indentation is mainly for visual so that it's easy to understand. பட் எப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி அந்த இன்டென்டேஷன் தெரியும்னா, அந்த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் டேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு போட்டு அந்த ஸ்லாஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க எண்ட் ஆகுது, that shows that this whole thing is a collection. Same with the semester. செமஸ்டர்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்லாஷ் செமஸ்டர் எங்க போடுறீங்களோ that means the whole thing is a collection. சரியா? That's how this whole thing. So நீங்க hold on, நீங்க இப்படி போட்டீங்கன்னு வைங்க, what's wrong with this? நீங்க போட்டிருக்கீங்க, but that's what's wrong with this? Student அந்த மார்க்ஸ் 91, அந்த மார்க்ஸ் 91 எல்லாம் யாருக்கு? இந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ். அது எப்படி நீங்க வந்து how are you putting it all together? அந்த ஸ்லாஷ் ஸ்டூடெண்ட் எங்க முடியணும்? ஓகே ஓகே புரியுது. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோட எண்ட்ல வரும். Okay, and you can't have just Hari hanging. So what is Hari now? Okay. So இது இப்படி விட முடியாதா மேம்? விட முடியாது. So what do you have to say? I mean, you can do something called attributes, but let's put it in a tag. What is the tag for Hari? Create something new. Name னு போட்டு ஹரின்னு போடுங்க. Just like how marks னு போட்டு 91 போட்ட மாதிரி name னு போட்டு ஹரின்னு போட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. புரிஞ்சுதா? Okay. You get the idea? Try to keep your tag and the tag oda name வந்து consistent across the whole இது. Try to change only the values. So that will be, then if you do it, then it will be easier for you to process this file in your code. Then you can do the indentation now for the student. Okay. So the student 1 and போட்டு இதே மாதிரி இந்த student No, why do you have to call it student 1 or 2 ஏன் போடணும்? டிஃபரன்ஸ் மேம். இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் சோ இதே செட்டிங் காப்பி ஆச்சுனா ஆமா, that is the whole point of XML.
is to copy so that the names are consistent, the tag names are consistent. So this is going to become a ஒரு loopல போய் idea என்ன? Okay, let's go back to the basics. What is an XML file? எதுக்காக XML file JSON file நம்ம எதுக்காக போடுறோம்? நேத்து that's what we talked about. Why do we need data வந்து represent பண்ணுவோம். data represent பண்ணும். That's what I said yesterday. Now give me an example of what data you're going to represent and what purpose. ஒரு whole purpose ஓட ஒன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டேட்டான்னு வச்சிருக்கோம். என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இட் கேன் பி எனிதிங். ஒரு டேபிள் ஃபார்ம்ல போடலாம், அது ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு விஜுவலா வேற என்னன்னா போடணும்னா இல்ல அதோட டீடைல்ஸை புல் பண்ணணும்னா அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். சரி, ஸோ இந்த எக்ஸ்எம்எல் டேட்டா வச்சு இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டால வி ஹாவ் அ டேட்டா கால்டு ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பேரு, டோட்டல் மார்க்ஸ் என்ன, ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் என்ன மார்க் எடுத்திருக்காங்க, இதெல்லாம் டேட்டா யூ ஆர் ரெப்ரசென்டிங் இன் எக்ஸ்எம்எல். வாட் ஆர் வி கோனா டு வித் தட்? ஓகே, டேட்டாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியாச்சு. வாட் டு வி டு நார்மலி? இந்த டேட்டா வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? You have to process the data somehow. Let's say this data is used by a college, or நான் தான் ப்ரொஃபஸர்னு வச்சுக்கலாம். when I have all my students data, right? Okay. What can I do? இந்த டேட்டாவை பார்த்துட்டு I can see யார் ஹரி வந்து எல்லா செமஸ்டர்லயும் கன்சிஸ்டண்டா 90sல வாங்கியிருக்காங்களா, இல்ல இந்த கிளாஸ்ல வந்து யார் நல்லா ஜாஸ்தி மார்க் ஓவரால் மார்க் யார் நல்லா எடுத்திருக்காங்க, ஹரி நிறைய மார்க்கா, சுரேஷ் நிறைய மார்க்கா, இல்ல whatever. இது I can see that செமஸ்டர் 1ல எல்லாருமே வந்து செமஸ்டர் 1ல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. Then I can go find out what happened in semester 1. So these are the things I can do with the data, right? Interpretation. Yeah, I need to look at the data. That is the whole the data engineering, data analyst, whatever. அதெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, what is the purpose? அவங்களோட வேலை எல்லாம் என்னது? You look at this information and then come to some conclusions of okay, this is what is going on. இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் எடுத்த நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கையும் பார்த்தேன் நான். அண்ட் லெட்ஸ் சே திஸ் ஹோல் செமஸ்டர் 1க்கு வந்து ஜஸ்ட் 19 போட்டிருக்கோம். மேபி லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் a math data. மேத்க்கு தான் பார்த்துருக்கேன். Then I can look at all the data and I can come to some conclusions. I can say that okay, செமஸ்டர் 1ல எல்லாரும் மோசமா பண்ணியிருக்காங்க, செமஸ்டர் 3ல எல்லாரும் பெட்டரா பண்ணியிருக்காங்க. I can go see, we talked about then adding a professor or something, professor information or something. So I can make the connections. In the data, I can make connections. I can see that, what is this data telling me? இதை வச்சுக்கிட்டு next year next new semester ஆரம்பிக்கும் போது I can look at like okay fine, சுரேஷோட மார்க் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, செமஸ்டர் 1ல இருந்து செமஸ்டர் 3 வரைக்கும் மார்க் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. Maybe semester 4ல I have to pay attention to Suresh because why is he going down? First எல்லாம் நல்லா பண்ணாங்க, something we're going to do something with the data, right? That is what your application, that's what your program is going to be. You're going to write a program, people are going to, this data is represented, the whole data is represented. நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ரியல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஎஸ்சி மேத்ஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு there'll be like 60 students, right? The 60 students, I'm going to put the 60 students data in a file. Then I will write program that will read all the 60 student data and then come up. Then I'll write code that will come up with some conclusions. The 60 students la yaar vandu consistent ah nalla pandranga, yaar vandu whatever information that I want to do. So that is the use case. So purinjudha why do we need to represent data and solite? Yes. This is one of the use cases. So enna panna porom, once you put your data in some format, XML or JSON or CSV or wherever, next step vandu write some program that will read this data and give you some meaning of the data. Chuma numbers mattum illama, it gives you some meaning of the data. That is the next step. So on the next step of program, what we will do now is we will probably do in the XML. I was going to do it with the JSON. Maybe we can do it with XML. அப்போ வந்து நீங்க எப்படி கோட் எழுதுவீங்கன்னா normally, so let's say I want to do
இப்போ இந்த டேட்டா இருக்கு. Can you add like 3 or 4 more students? Just copy paste and call it, ABCD names if you don't want to. Just random data, change them randomly, change some data. So now you see how why you are doing consistent with the tags, because what is changing? ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? When you want to add more students to the file, what is changing? Name, marks, semester. Right, meaning the values are changing, the tags are not changing. Correct? Yes, ma'am. Yes. So that is the reason you keep the tags consistent and values மட்டும் change பண்ணுவோம். That's how you design it. புரிஞ்சுதா? Sometimes people do, but ஹரின்னு tag name ஹரின்னு போடுறவங்க இருக்காங்க. But this will be the easiest right way to do it. Okay, இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, okay, let's say we have this, okay, 3 students, that's fine. இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 3 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் whatever, right, இருக்காங்க. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்து, ஓகே, இந்த 4 ஸ்டூடெண்ட்ல யார் யார் வந்து, ஓகே, லெட்ஸ் சே அந்த மார்க்ஸ் அப்படி போட்டிருக்கிறது, லெட்ஸ் சே தட்ஸ் தேர் ஆவரேஜ் மார்க். ஓகே, யார் வந்து ஹூஸ் ஆவரேஜ் இஸ் த மோஸ்ட், யார் வந்து நிறைய ஆவரேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? இந்த கம்பேரிசன் பண்ணலாம். மார்க்ஸ் ஆவரேஜ் இருக்கிறதுலயே யாருக்கு கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி எப்படி பண்ணுவோம்? நானு ப்ரோக்ராம்ல நான் பண்றதா இருந்தா, இன் ஜெனரல் ப்ரோக்ராம்ல பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணலாம் நானு? சோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் லார்ஜஸ்ட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 0 பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு எம்டி லிஸ்ட்ல. சோ அது ரெண்டுல எது கிரேட்டஸ்டோ அதை எடுத்து அந்த லிஸ்ட்ல போடலாம். அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி லாஸ்ட்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ நீட் டு டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டோட மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ட்ராக்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ ஐ ஹேவ் டு டேக் தட். செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட். So basically I'll be creating a list of all these students marks, right? Yes, and then I find the maximum in that all the students. So basically I'll be doing a for loop on this data. This XML la போய் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டா ரீட் பண்ணா, that's like a for loop. For first student, what is this? Second student, what is this? That's your for loop, இல்லையா? So just like how ஒரு லிஸ்ட்ல for loop, so let's see. So do you have Visual Studio? Can you open and can we do the start loading this? So நீங்க JSON போட்டிருக்கீங்க. So we'll start a new one. So first step என்னது? இந்த டேட்டாவை XML ஃபைல்ல இருக்க டேட்டாவை we have to load it in some variable because it's sitting in a file. Right? The actual all the data is sitting in a file. And the file இருந்து we have to load it. நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுனால we want to go process this file. அதனால it has to be loaded in some kind of a memory. So நீங்க ஃபைல் லோடிங் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி you're going to go load this XML file. So I hope Python has, let me just quickly find out. Python in okay, so let's see. Let me just make sure. So we'll be doing the exact same in JSON also, but because we started off with XML, I'll just load the XML. So XML file வந்து load பண்றதா இருந்தா looks like, okay, and you guys can load it. You guys can figure it out yourself. How do you load an XML file in Python? Somebody quickly Google and tell me. Yeah, Gayatri, if you are here, Google and tell me how to load XML files in Python. Okay, ma'am.
Okay, the first line. The import XML tree. There are many ways. And then the first one, the import XML tree. First, yeah, there are functions that are okay. So that is your. So you know what import means? Import என்னது? இப்போ libraries இல்ல modules ஏதாவது already created இருக்கும் அது நம்ம You are getting somebody else's help. Somebody else wrote something. Okay, when I say load XML, what is the difference between loading an XML file and loading a text file? XML is nothing but a text file. Yeah. What is a text file? What meaning? ABCD support a file. ABCD 1, 2, 3. Right? ஒரு text file க்கும் XML file க்கும் என்ன difference? XML file நம்ம XML ல tags இருக்கும். XML file is tagged. Yes, formatted. Right? XML file has a format to it that everybody understands. ஒரு tag ஒன்று ஆரம்பிச்சீங்கன்னா end tag ஒன்று இருக்கும். You can have nested tags. You can do all that. It has a format. Whereas text file, you can write whatever you want. Right? Let's say not a problem. That is a text file. XML file is also a text file, but it has a meaning to it. So all XML files are text files, but not all text files are XML files. Correct? Correct. Okay. So when we go load, when we say load something into Python la போய் கோட் எழுதும்போது load a file அப்படின்னா என்ன meaning? We keep saying that. Oh, load the file, load the file. அப்படின்னா என்ன meaning? அந்த ஃபைலை வந்து ஓபன் பண்ணி you read the contents of the file and keep it அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ல மெமரியில you keep it in the memory so that it's easy for you to process it. சரியா? ப்ராசஸ்னா என்ன மீனிங்? You do something with the file. You just print the file. இல்ல அந்த ஃபைல்ல போய் you add something to the file, you delete something to the file, or you இப்போ எக்ஸாம்பிள் XML file example மாதிரி try to understand என்ன டேட்டா இருக்கு அந்த ஃபைல்ல என்ன டேட்டா இருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண you want to do something with the file. அந்த something with the file பண்றதுக்கு முன்னாடி you are loading it. First step வந்து எதுனா ஒன்னு ஒரு particular எதுனா இருந்ததுன்னா first you have to take it, open it and see what's inside. Right? So that is what you are doing. That is what we keep saying load a file, load a file. Now, loading a text file க்கும் loading an XML file க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஏன் வித்தியாசம் இருக்கு? Format is different. XML file read பண்ணோம்னா any text file or essay read பண்ணனா I only know the words and paragraphs and that's it. That's all it is. I don't have any other meaning to a text file. Whereas XML file, because it is formatted, tag எல்லாம் போட்டு format இருக்கிறதுனால it will be easier for me when I load the file அந்த XML file இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் ஒரு ப்ரீடிஃபைன்ட் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல போட்டு வச்சிருந்தா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு. என்ன எக்ஸாம்பிள்னா let's say okay, I'm going to share my screen for a short time. Okay, so let's see I'm going to just type something. That's this like this is that நேத்து விட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். இது நேத்து டெக்ஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது ஃபுட் லிஸ்ட். So let's say this is an example. Let's say we did his Adiseshan or இது போட்டோமா? Okay, something like this. We have something like this. I'm going to make it so it's a category. You all are familiar with the dictionary. Okay, so this is my data. இப்ப வந்து let's say இந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு okay, you can see it. I have something called the menu, which is a collection of different food, right? Menu is a collection of different collection. You know what a collection is, right? The collection of different food items.
right? சரியா? Understood? Yes, Yes, ma'am. According to this file, menu is a collection of different food items. How many food items? I have 3 food items. And each food item has 2 different information or 3 different information: name, category, and ingredients. Right? So this is the definition of food. Food has a name, food has a category, food has ingredients. And then again, category has a value, ingredients has collection of items. Right? Ingredients is another collection of items. So what I'm going to do, let me just create something simple first, and then we'll go with so let's see, நீங்க வந்து students போட்டீங்க. Students. So the way normally people do that is you're starting a open tag, do an end tag. Yeah. இது நான் இது போட தானாவே வரணும். Student, and I only have, let's just say மேம் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். கேளுங்க. மேம் யூஸ்வலா இப்போ இப்போ டெவலப்பரோ இல்ல ப்ரோக்ராமரோ இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க தான் இந்த ஃபைல் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் லோட் பண்ணி ப்ரோக்ராமிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா? இல்ல சப்போஸ் ஃபைல் வந்துட்டு வேற ஃபார்மேட்ல இருந்து அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாதா மேம்? இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுமா? ஜேசன்லயோ? Okay, in real lifeல who creates this file? So என்ன real lifeல you have these files different purpose. இப்போ I told you before class, I said that that's a configuration சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா? And the configuration is something you will write. You will write as a programmer, you will write this configuration file. நீங்களாவே JSONலயோ XMLலயோ you will type it and keep it. Okay? Sometimes lot of data வந்து the programs generate XML files. Manually type பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Depending on what the program is doing, sometimes the XML file is generated. You save as there is in a Python will let you save as XML file. And அதே மாதிரி files can come from different sources. You are in hardware. Sometimes this hardware readings are dumped in XML format or JSON format. And when people read data from the database, they read it in JSON format. So in my data what is the purpose of formatting? எதுக்காக XML, JSON அந்த மாதிரி ரீசன்லாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி formatting பண்றாங்க? What is the reason behind? What do you guys think is the reason? எதுக்குன்னா when see in real life people are communicating with multiple different things, right? Systems are, இப்ப நான் இன்டர்நெட்டே நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இன்டர்நெட்ல we talked about it long time ago. There has to be some understanding between two systems if they want to exchange information. Two different computers, if they want to talk to each other, you need to understand first computer என்ன சொல்லுது அப்படின்றது second computerக்கு தெரியணும், right? அப்படிங்கும்போது they need to agree on what language are we going to talk about in. நம்ம எல்லாரும் we agreed that தமிழ் இங்கிலீஷும் பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அக்ரி பண்ணியிருக்கோம். திடீர்னு நாங்க இங்க உட்காந்து அரபிக்ல பேசணும்னா உங்களுக்கு புரியுமா? புரியாது. So that is just like how you agree upon certain the mode of communication. In the XML file, JSON file, people have come up with this formatting so that it's easy to exchange data in an easier way. You can exchange data in a very complicated way also, but XML and JSON simplifies how you communicate, how you represent your data. So once நான் the data generate பண்ணிட்டேன்னா anybody else can read it because they all understand JSON. They all know JSON இப்படி தான் இருக்கும், XML இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் because it's a standard. So to answer your question, Hari, anybody can generate, anybody can consume. Okay. புரிஞ்சுதா? But you need to have some understanding. This is the data. Okay, இந்த மாதிரி தான் data, நம்ம data வந்து இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படி சொல்லிட்டு you'll get it as you start working, you will understand.
So, okay, so I'm creating this one here. So I'm going to call it just A1, A2, A3, A4. So this is nothing but students this is a collection of student names. Yeah, I'm simplifying it. A2, A3, right? I have a student collection. It's like I simplified with A1, A2, but it's a student is nothing but this is what it is. It's a collection, isn't it? I have students, which is a collection of, in this case, student name A1, A2, A3, A4. Correct? This is how I will represent in Python or listener. This is what I do. Then I can do something like this for another. How do you say this for each student? And then I don't know the syntax, but for name in students, let's see, for student in students, print student dot name. Can I do this? Does it make sense? In the statement, can you guys relate to it? If you know your for loop really well, then do you see this? It can a meaning there. For loop is always it's a collection, name of the collection. This is each individual information. In the individual has a tag called name. So I print the name. So if I go run this for loop, it will be A1, A2 varum. Yes? Understand? Yes, ma'am. Let's say I had mark. Mark. இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மார்க்ல I had a 90, something like that. So each student has a mark. Okay, so now I can do நீங்க சொன்ன மாதிரி max mark equals 0 if student dot mark rather than max mark, then max mark is student dot mark, something like that. So this is how I'm going to find out the maximum mark. Okay, understood? Prida, you get an idea of how and why and all that. Yeah. So for me to write code like this whole information has to be loaded in such a way that it's easy for me to do things like this. Prida. So that's what we keep saying load. So but this is actually nothing but a text file. Yeah, this is basically text in XML format. So உங்களுக்கு இந்த package போடுறமே இந்த whatever package you import, the XML3, the one that you guys found out. What is it? What is it, Gayatri? Import what? And what am I importing? Okay, Hari. Another? XML.e3.element3. Dot E3. Element 3. Element 3, yeah. Element 3, yeah. Okay. Element E capital T capital. I don't know how much it matters, but okay. E3 ரெண்டு ட்ரீ ரெண்டு T. Okay, so again, I'm not going to run it. Hari is going to run it. So என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி packages will help us load an XML and give the data in a dictionary format. This is nothing but a dictionary, yeah. This whole thing is a dictionary. How do I write it in a dictionary?
You all understood, you all know what a dictionary is, right? This whole thing can be represented in a dictionary. How will you write it in a dictionary? Student. Studentsa. Student. One studenta, okay. Student. Students, okay. Colon. Colon. Curly braces open. So student. Okay. Student. Where ma'am? A1. Comma. Mark. $90. இது ஸ்டூடெண்டா இது நேமா? அது நேம் மேம். திருப்பியும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு டிக்ஷனரி. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உள்ள இன்னொன்னு. மேம் ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறமா அது லிஸ்டா மாறும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்க்கு அப்புறமா லிஸ்டா மாறிடுமா? லைன் நம்பர் 24ல இல்ல லைன் நம்பர் 24ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா அது வந்துட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வரும். இதுக்கா இல்லையா? அதுனா comma ஆமாம். So I'm going to have something like that. Is that right? Something like that. So that is your representation. So what this will do is this, and then you have a name, something, and this is my students equal to this. So இது என்ன பண்ணும்னா இந்த particular இது it has functions which will make this data into a format like this automatically, so that you can do things like this. Okay, that's what we are trying to do. புரிஞ்சுதா? Anybody questions? You have XML data. You have a package that will help you load that XML data into a dictionary format like that, so that you can go do things like this. Maximum but கண்டுபிடிக்கிறது, number of students கண்டுபிடிக்கிறது, whatever it is that you want to do. Okay, understood? All right, let's go do it. Yeah, okay, hurry. Okay, import பண்ண பிறகு, so how do you know what all functions ET has? How do you find out? How do you find out ET ல என்னென்ன function இருக்குது? You just put ET dot and then it will list you all the functions. And then you figure out, oh, okay, என்ன பண்ணலாம்? Load பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு? So it has comment, dump is for saving, element, from string. So it has something called from string. Okay, parts. Okay, is there a parts? Keep, what is parts? பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு இதுல கன்வெர்ட் பண்ணி Okay, how do you know that? So at the part வைங்க. What's that? Give me 1 second, okay, I'm going to write back.
Okay. So, yeah, how do you know what does parse do? And the parse cursor that does it give any additional information? Here, parse XML document into elementary. Right? Source is a file name or file object containing XML data. So looks like that's what we need to use, right? நம்ம ஒரு XML ஃபைல்ல நம்ம டேட்டா இருக்கு. எலிமெண்ட்ரினா என்ன மீனிங்னா, it's in the tree structure. நம்மளோட data is in the tree structure. You have a student, அதுல ஒரு mark, அதுல ஒரு name. That is your elementary. So you'll be using parts, and if you look at the parts, then it says another file read. It says HTML document. It's a file name. Source is a file name. So you give the file name. You want to try? Okay. Okay. இப்போ இதுதான் யூஸ் பண்ண நமக்கு எப்படி ரெண்டு பார்ட் யூஸ் பண்ணணும். That's why you do like this. You put a dot and then you go, okay, because you guys have all access, Google, all you have to do is do Google at this point. Right? How do I open? But otherwise, this is how you do. You put a dot and then it will show you what all it has. And then you figure out, எது போட்டா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். Then you go from there. இல்ல மேம், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் மேம்? First step that you need to know. First step is always load the file. Okay, load the file into me. That's the very first, because file la thana ella information irukku. Adu edutha paradana you can do anything. Okay, so we can load the file and see how that file looks. Parse and then give the name of the file. Make sure to give the complete file. Yeah. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, பட் ஃபைல் நேம் நான் ஃபோல்டர்ல இருந்து எடுக்கணும். ஆமா, you give the complete folder name. Right click on that file. It's a copy as path. Okay. Copy as so if you want to take what copy as path இல்லையா? என்ன what version of Windows is this? ரொம்ப பழசு. Okay, Windows, not the hardware, but the என்ன version of Windows, the operating system. இது ஒரிஜினல் விண்டோஸ் இல்ல மேம், ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. Oh, sure. Okay, so there's something called copy as path in போட்டோம்னா வரும். அது just the complete path வரும். But anyways, yeah, do whatever works for you. இது ஒர்க் ஆகும். Work ஆகல. ஏன் work ஆகல? Everybody, people tell me. எதுக்காக squiggly brace வருது? Why? What is the reason? Why is it not working? Squiggly brace ஏன் வருது? No, let's go back. Let's be in the Python code. Somebody tell me. Deepa Janani, tell me. எதுக்காக வந்து squiggly brace வருது? ஒரு squiggly line வருது? மேம் ஐ திங்க் அந்த பார்ட் கரெக்டா கொடுக்காததுனால. அதுக்கு எப்படி தெரியும் பார்ட் கரெக்டா கொடுக்கலன்னு? மேம் ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ஸ்லாஷ் வந்து இருக்கு, பட் பேக்ல அதே ஸ்லாஷ் வரணுமோ அந்த ஐடியால இருக்குமோன்னு தோணுது மேம். ஓகே, பேக்ல ஸ்லாஷ் போட்டாங்க. இப்போ ஆல்டேஷன் மேபி வந்து அதுல சோர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண சொல்லிருந்தாங்க. It said parse can take a file name, right? And Yes, you ma'am. give me a file name. சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி
பண்ணி ஃபைல் நேம் யூஸ் பண்றோம். ஆமா. Source is the parameter, name of the parameter, and whose value is actual file name, which is what he is giving. Okay, so keep your cursor in the squiggly line first. என்ன சொல்லுது? கொட்டேஷன் quotation, what quotation? எங்க quotation போடணும்? அந்த parenthesis ஸ்டார்ட் ஆகுறதுன்னா அங்க முடிக்கலாம். Okay, very good. ஏன் quotation போடணும்? Okay, quotation போடுங்க. லாஸ்ட் அதே ஏன் போடணும்? ஏன் quotation போடணும்? அது ஒரு பார்ட் மேம். ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி. It is a string. So anything that goes as an input as a string has to be within quotes. Right? That's the reason it was giving an error. So every time you use a path, put it in within quotes. Another problem that the slash one usually you give as a double slash, but I don't know if unless they have changed it now. Because slash na enna meaning? Stringless slash enna meaning? It's called the escape character. So இப்படி போறதுக்கு பதிலா there is a way to override the whole thing, but I don't know what is Python. So இப்போதைக்கு we'll just do a double slash, yeah. Okay, so you load it. Okay, so you were saying et dot parse the file, and what is parse going to return? If you're calling a function, it's going to return something, right? What is it returning? Again, keep the cursor in parse and see what it says. Okay, returns an elementary instance, right? You see that at the very end it says it returns an element tree. All right, so what do we need to do now? You need a variable to keep that returned value, right? இப்போ ரெண்டு இருக்கு இல்லையா மேம்? சோர்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வருங்க. ஏன் நம்ம ரெண்டாவது ஏன் கொடுக்கல நம்ம? ஓகே, குட் கொஸ்டின். ஏன் கொடுக்கல நம்ம? And nobody complained. Line number 2 la no squiggly whatever, no complaints. ஏன் அப்படி? Who can tell me? Look at the parts of the definition பார்த்துட்டு to tell me why we didn't give a second one and still it's okay. It's an optional parcel instance. It's an optional one because there's none equals none. It is optional. கொடுக்க வேண்டாம். அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் இதுக்கு பண்றதுனா நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம பண்றதுக்கு we don't need to. Yeah. Okay, now that we passed, we want to keep the passed data, we want to keep it in some of our own variable. So என்ன பண்ணணும் நம்ம? What do we need to do in line number 2? So you are passing as, okay. ஏதாவது வேற ஏதாவது பேர் ஏதாவது? ஆமா, do we need to do as கொடுக்கணுமா இல்ல something equal to கொடுக்கணுமா? இல்ல மேம், இந்த இடத்துல இது இல்லையா? சோ No. That's because import as அதுக்கு என்ன மீனிங்னா you treat the rest of the பின்னாடி அந்த XML E3 element tree இருக்குல்ல, அத எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அங்க வந்து you don't have to type xml.e3. whatever, instead you type as e3 et. That is why the as means. But anytime you have something, a function that returns a value that needs to be saved in a different in a variable name. So you'll be writing something called element tree equals et.parse. Student tree, call it student tree. Don't do element tree because it's a student. Student tree. Okay. Yeah. India man. இல்ல line number 2, because parse is a function that takes XML file as input and returns a student tree as output, returns an output which we are saving in a student spelling control so that it's not okay. Student still not spelling. It's a variable name. Anytime you call a function, you have to go return it in the thing, right? Okay, now our data is loaded. Just do a print student tree and see what happens first.
so that you get an idea of. Okay, run it. Okay, என்ன பிரச்சனை? Not well formed. The XML tree is not well formed. That is the problem. Okay, let's go back to our XML tree. XML கரெக்டா இல்லைன்னா அது பிரச்சனையாகுதுன்னு அர்த்தம். Student. இது இருக்குண்ணா, இது எடுக்கணுமா? இல்லையே, it knows the thing. You can take it out. Yeah, save it. Student name எல்லாமே tag எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? So what we will do is, why don't you create a new file? It's really simple. There's something called, we normally add something, XML thing at the top. XML version encoding. Now you can try adding this at the top. I'll put it in the chat. இந்த லைனை வந்து மேல போடுங்க, அந்த ஃபைலுக்கு மேல. The encoding version. And in the same file, notepadல போட்டாலும் it will tell you if everything is correct or not. XML வந்து கரெக்டா ஃபார்மட் ஆகியும் இருக்கணும். Let's say, for example, let's say you do a sem2 and you didn't properly end it as a sem2, something like that. இருந்ததுன்னா then it will give errors like this because XML file is not properly formatted. So load this file. Do you have Notepad++? இல்ல மேம். So there is no way for you to verify this. Okay, சரி, இப்ப போட்டு பாருங்க. திருப்பி ரன் பண்ணிட்டேன். திருப்பி run பண்ணுங்க. ஆமா, just to save the file and then run it, because the problem is with the file, XML file. Okay, so all right, so it loaded fine, right? And then that's a print did not print the actual contents, but it printed the in the object layer. This is a little too much. It's okay. So basically it worked. Loading of the file worked, right? So if the student yeah, மேம் இப்போ நீங்க கொடுத்தீங்களா அது என்ன மேம்? so this is basically telling the parser information about the XML file, as in encoding and all that is, they have ETF 816 or whatever. There are different ways of encoding it. So it just gets an idea of, okay, I am looking at an XML file, and this is how it's encoded. It's a standard thing that you do for an XML. Yeah, some parsers don't care, some do. So now that the student tree la irukku, now let's just do a student tree dot போட்டு பாருங்க, என்னென்ன வருது, ஏதாவது வருதா பார்க்கலாம். இல்ல வெளியில வந்து after the print. Yeah, you can do that too. You can do that too. Student tree dot. Okay, நம்ம student tree la, so you have the students, yeah. Okay, this is not going to give you anything, because it's not going to give you a student ஒன்று இருக்கு, mark ஒன்று இருக்கு, அதெல்லாமே I don't think it's going to show it. So what you could do is, give me 1 second. Okay, so you have to do things like get the root and things like that. Okay, so and the student tree போடுங்க. So basically, what is a root? Root na என்னது? So do you understand? Do you know the concept of root and children? So root node, children node, yeah, the root is students. Okay, so every XML file will have only one root. You only have one root element. அதுக்குள்ள தான் நிறைய இருக்கு. அதுக்குள்ள you have students, and then you have, within the student you have student name, whatever, all that is inside that, but you only have one root. Yeah. So this is the root. Yes, so you get that root, and the root la irundhu, then from the root you can say, within this root, give me all its children, give me all it is, whatever it is that you want to do. If you already know that
Your student is called the student, student. Then you can say, show me all the student. You can do all those things. So let's get the student get root first. So you do that's something called student tree dot get the root student underscore tree. Just do a tab and it should finish it. Okay, get the tree, get the root. Okay, you see something, get root. Okay, yeah, I don't think it takes any parameters. Okay, now, yeah, save that. Whatever tree comes, whatever root comes, put it in a parameter. I'm sorry, put it in a variable name. என்ன பண்ணுங்க இதுக்குள்ள ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். You're telling get student tree அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து give me the root of it and I'm going to save that. Okay, root. Now, rootல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? I want to see all the, let's see. Okay, next statement. Root dot. What all can I do? Append, clear, extend, find. I have something called find, right? So I have something called items. Let's see what items do I have, right? You see that there's an items. Yes, sir. Okay, let's print the items and see what happens. Yeah, print. Because it says items, I can print all the items, or I can even do a for loop on those items, right? If I have to do a for loop on the item, how will I do it? For key with some value. போடுங்க பார்க்கலாம், for loop போடுங்க பார்க்கலாம். இப்போ இது எடுத்துட்டானா இது வேணாம். It's okay. Have a print. That's fine. Add another next statement that will loop through the items. Why are we doing a key dot value? இப்போ கீனா நேம் இருக்குங்க. சரி. அப்புறமா அதோட வேல்யூ வந்துட்டு உள்ள இருக்கிற பேரு மார்க்ஸ் அப்புறம் அதோட வேல்யூஸ். ஓகே. சரி, அது எப்படி போடுவீங்க? அதுக்கப்புறமா root dot items. So if I were to do it as a first step, okay, for item in root dot items. For each item, basically item, because it says items, so there has to be many item in root dot items. Print the item and see what happens. See what I have. Hold on. What? That's a function. When you go do oh, that's a function. Okay, yeah, that's fine. That's fine. That's fine. Yeah. Hold on. Is items a function? Line number 5 la வந்து you didn't give it as a function. Line number 7 la function ஆ கொடுத்திருக்கீங்க. So either 5 is wrong or 7 is wrong. 5 wrong னு நினைக்கிறேன். Okay. Yes. Okay. All right. Returns a list. Okay. 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 All right. Run it. Okay. So it says empty. Print item is empty. Okay. So on the item la dot வச்சு பாருங்க. Item la, each item. Index, add, is there anything that has a string? Get item. Oh. I don't know what get item is. We can do something simple called how many items are there, right? Count. Items dot count print பண்ணி பார்க்கலாம். Do a line number 5 la root dot items dot பக்கத்துல count இருக்கான்னு பாருங்க on the colon அப்புறம், because it's a list. It's supposed, it says it's an empty list. You see that? It's an empty list. You didn't get anything. No, we already know that's 0 actually. ஏன் எதுக்காக நான் empty list ன்னு சொல்றேன்? எதுமே வரல. கீழ yeah, கீழ if you look at your print, yeah, it's a list which is empty. So we didn't get any data. So get root வந்து returned an item but doesn't have anything. So that's something wrong. Right, there is our problem. So in the code it's not going to work because we need items. So we are missing something. Okay, so this is when the debugging comes.
So on the root we did the root, right? So there is a function that can print the tag. So let's print the tag and see if it even read it correctly or not. File தான் கரெக்டா இல்லையா? So go do on the get root இருக்கு இல்லையா? அப்புறமா நெக்ஸ்ட்ல do a print root dot. Is there a tag? Get tag. Tag. Okay, print the tag. That's it. Okay, let's run it now. Now, students, good. We got it. So that's good. It is reading our file. It knows that the students is our and then so looks like the items looks like it didn't somehow it's not getting the items. So here is the homework, I guess. So you all know, you have ChatGPT and all that going. You all know how to get started at least, right? You know what is working and you know what is not working. So Hari, do you think you can finish it? Find out why it is not working. Okay. What are the other ways you can try? So you loaded the file properly because that's why you were good. If on the student.xml you go change the root to something else, it will reflect it. Not a problem, right? Okay. So adanala yeah, items. I'm surprised why the items pakatla attribute is different. You don't have any attribute. Yeah, you don't have attributes. அந்த XML file attribute கொடுக்கல நீங்க. So வேற என்ன இருக்கு? Find all இருக்கு. You could do try to do a keys. இல்ல keys. Okay, print அந்த item இது போட்டோம் இல்லையா? For item in items போட்டோம் இல்லையா? You can do a keys.count கூட கொடுத்து பார்க்கலாம். So we know if there is any இது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. Or you can do a yeah. No. You got the keys. So print root.keys.count. The for loop yeah. அப்படி ஒன்றும் இல்லை போல் இருக்கு. Or you have to put a parenthesis or something. So keys பக்கத்துல cursor வச்சு பாருங்க. It will tell you what all functions are there. Get the list of attribute names. Attribute keys. So it doesn't have get the list. Yeah, then dot. Put a dot. Yes. And then you see what all you have. Do you have a count? So basically they are called I think they are called children in Anagram. Is there a see if the root dot children or something? Obviously we can do a Google and figure out the whole thing, but anyways, root dot child இருக்கா பாருங்க. child இருக்கா? Yes. Child dot tag, child dot attribute, child dot. Yeah. Then we can do a child. Yeah. So they are doing it in the root layer போட்டிருக்காங்க. So what you do is okay, go to line number 8. Don't do root dot items. Okay. Line number 8, don't do root dot items, instead just do root. Okay, for each item print the item dot tag. Okay, so got it on the chat. So you have the line number 5 on the root dot tag, that is your students. Next you got all your student. Now
if you do an intended for and the for குள்ள இன்னொரு for போட்டீங்கன்னா then you can print your இப்போ நீங்க tag மட்டும் போட்டிருக்கீங்க அடுத்த வேல்யூவை போடணும் இல்லையா? So instead of item dot tag try to print is there an item dot value இருக்கான்னு பாருங்க. இருக்கான்னு பாருங்க முதல்ல. இருக்கா? Okay. Dot போட்டு இருக்கா பாருங்க. Dot போட்டு you have to do the dot first. Remove and put the dot, it will tell you. Dot. Okay. இல்லையா இருக்கா இல்லையா தெரியாது. Okay, so we don't know that. So we already did the item dot tag மட்டும் போட்டுமா? So because that it doesn't know what the data type of item is. Okay, so you can do a Google after this. You can try to do a Google and figure out. But you get the idea. You load the file, you pass through the file. It makes it easy for you to pass through XML. You can do whatever logic you want to do. So basically what you do is நீங்க student போட்டுக்கீங்க, write the code that will find out how many students are there, who scored the most in each semester. Okay. Right? I don't know how many of you are going to do it. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது, எத்தனை பேர் நிஜமாவே கிளாஸ்ல இது பண்ணீங்க? I don't know. How many students in the class who scored the max in each semester? Okay, that's your homework. Okay, you can write the code yourself. Now you get the idea. So this is your basics. If you understand all this, then it will be easier when you go to next programs. Same thing you can do in JSON also if you want. Challenge. Okay. 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 Any questions? This is mostly overview, but any questions? மேம் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? இந்த ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய That's a practice. Practice. These are the concepts you have to remember. எப்படி வந்து for loopனா for போட்டு in போட்டு போகணும்னு எப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தது? அது கண்டினியூஸா பண்றது. Exactly. So you try to do many things. You try to practice more. Use many XML files, JSON files. எல்லாம் போட அப்படியே it will become your தூக்கத்தில் கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவீங்க. All practice. Just like any job for that matter. Everything is practice. The more you கையில நம்மளா போட்டாதான் then you will know. So that's why the student like the string போடணும்னு சொல்லிட்டு Gayatri was able to say because she has done it many times. So this is very easy. அடிக்கடி போய் the more mistakes you make now and you learn exactly what mistake it is, it's a lot easier to program later because you learn from your mistakes. In the future la edha mistake tap and paathone theriyum, oh yeah, this is the reason it didn't work, and then go fix it. So don't, if you get up something goes wrong, don't just ignore it. சும்மா Google பார்த்து, oh this Google அப்படி சொல்லுது, let me go change it, அப்படி பண்ணாம understand why it went wrong. That will be easier so that the next time it happens you don't have to go Google again. You can fix it yourself. Yeah. All right. Okay, any questions? Yeah, we'll end the class.